Hujambo mpenzi mtazamaji, natumai mzima popote pale ulipo. Karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni ya leo, lakini kwanza tupate yaliyomo. Wabunge wapiga kura kuwachagua viongozi wa IALA. Viongozi wa upinzani Uganda wakutana Nairobi kutilia mkazo umuhimu wa demokrasia. And know that there's nothing as important to us as unity. Just our people seeing us together before we even do anything. Na wanaugua na suri kufaidika na mradi wa matibabu. So we fundraise for these surgeries and in this case we've been sponsored by the M-Pesa Foundation. Langu jina ni Doli Mereki Mbuvi, karibu. Wabunge alasiri ya leo wamepiga kura ili kuwachagua wabunge watakaowakilisha Kenya katika bunge la Afrika Mashariki IALA. Katika bunge la kitaifa, wabunge wamepiga kura na shughuli ya kuhesabu kura imeendelea kwa muda kwa sasa. Wabunge wa Seneti wakimaliza shughuli hiyo hapo awali. Kabla ya kuelekea bungeni, mtazamaji, ili kupata kutambua kinachoendelea huko kwa sasa, maseneta walipiga kura na kuwachagua mwanaye kinara wa Wiper Kennedy Musyoka aliyepata kura 45, mwanasiasa Suleiman Shabala aliyepata kura 38, bintiye Raila Odinga wa ODM Winnie Odinga akipata kura 35 na Fatuma Gedi kwa kura 31. Katika upande wa Azimio UKA, maseneta pia walipiga kura na kuwachagua kuwakilisha Kenya Kwanza Hassan Omar kura 46, Iman Falhada kura 43, Charles Muteti kura 39, Zipora Kering kura 37 na David Sankok kura 35. Kenya Kwanza inapaswa kuwasilisha majina ya watano, Azimio ikipendekeza majina ya 4 ili kuwakilisha Kenya katika bunge la IALA. Twende bungeni kutambua shughuli hiyo inavyoendelea kwa sasa, mtazamaji. Mtazamaji, naarifiwa kwamba IALA kwa sasa imeshakwisha, lakini tukisonga mbele ni kwamba huku watainiwa wakitayarisha kwa mitihani ya grade ya 6, darasa la 8 na kidato cha 4 kuanzia mwisho mwa mwezi huu wa Novemba, Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu amesisitiza dhamira ya serikali ya kukabiliana na ukiukwaji wa sheria katika mitihani hiyo ya kitaifa ili kuhakikisha inaaminika. Akizungumza katika shule upili ya wasichana ya Kisumu, Machogu alitoa wito kwa wote wanaohusika katika utoaji wa mitihani kuzingatia uadilifu wakati wa kutekeleza majukumu yao na kwa uangalifu ili kuzuia aina yoyote ya utovu wa nidhamu. Hapa taarifa hiyo. Wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mitihani yao ya kitaifa mwaka huu wana takriban wiki moja tu kabla mitihani hiyo kuanza rasmi. Msimu wa mitihani ya kitaifa mwaka huu ni wa kipekee kwani unajumuisha wanafunzi wa kwanza wa grade ya 6 ambao watakuwa na mitihani mitano ya kitaifa kuanzia tarehe 28 Novemba hadi tarehe 30 Novemba mwaka huu. Mtihani wa KCPE kwa upande mwingine utaanza mazoezi tarehe 25 huku mitihani ikitarajiwa kuanza rasmi tarehe 28 Novemba na kukamilika Novemba tarehe 30. Mitihani ya kitaifa sekondari KCSE itafanywa kati ya Novemba tarehe 21 na Disemba tarehe 23 mwaka huu. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu ametoa wito kwa washikadau mbalimbali kutekeleza majukumu yao ipasavyo ili kuhakikisha kila kitu kinaendeshwa shwari wakati wa mitihani. Akizungumza baada ya zoezi la ufuatiliaji wa ugawaji wa mitihani katika vituo vya mitihani mkoani Nyanza, Machogu alibainisha kuwa mitihani tayari imesambazwa kwa watainiwa 493 kote nchini. We have been able to send out the papers to the 493 distribution and storage centers in each and every part of the country. This is an assignment, an exercise that the entire government is involved. My colleagues in the cabinet will be involved in this, and we want to assure you that all is well. We now have our center managers in each and everywhere. The principals, the head teachers are the center managers. We are also sending the security personnel to man each and every center. Machogu alitoa wito kwa wale wote wanaohusika katika utoaji wa mitihani kuzingatia uadilifu wakati wa kutekeleza majukumu yao na kwa uangalifu ili kuepusha aina yoyote ya wizi wa mitihani. This time round we want to give that assurance to the Kenyans that the integrity process will not be compromised. Everything will be credible
and as we give out the exam, it will be perfectly well. Wakati huo waziri wa elimu ametoa wito kwa washikadau wa elimu kuendelea kutoa maoni yao kwa jibu kazi la rais kuhusu mageuzi ya elimu CBC, kwani maoni yote yatakayotolewa katika ushirikishi wa umma yataangaziwa. Na kuhusu swala la upangaji kwa wanafunzi wanzilishi wa gredi ya 6 katika shule ya sekondari ya chini, Machogu alisema wazazi watarajie matokeo bora, kwani maoni ya wananchi ndiyo watakayochangia mwongozo wa uamuzi wa mwisho. We assure you that each and every information you give to that particular prudential working group is what will be taken into consideration. I'm aware that soon enough, the initial report of CPC will be handed over to His Excellency the President, and thereafter an announcement will be made where the grade 7 and 8 will be domiciled. That will not come from me. Once His Excellency the President is given that report, is when Kenyans will be informed. Matamshi yake yanajiri siku moja tu baada ya chama cha kitaifa cha walimu nchini KNUT na chama cha walimu KUPPET kuwasilisha maoni tofauti kuhusu upangaji wa wanafunzi wa gredi ya 6 katika shule ya upili. Na mtazamaji, katika taarifa ya tanzia ni kwamba watu wawili wamethibitishwa kufariki baada ya jumba la ghorofa 5 lilokuwa likijengwa kuporomoka hii Alhamisi ya leo asubuhi Ruaka, kaunti ya Kiambu. Wawili hao, mwanaume mwenye umri wa miaka 73 na mkewe anayesemekana kuwa katika umri wa miaka 50, ni wamiliki wa nyumba waliokuwa wakiishi iliyoangukiwa na jengo hilo. Watoto wao 3 wa kike waliponea chupuchupu baada ya kuokolewa. Hata hivyo, gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi amevunja bodi ya mipangilio na uidhinishaji ujenzi katika kaunti ya Kiambu kufuatia ongezeko la mikasa ya majengo kuporomoka katika kaunti hiyo. Kisa cha kuporomoka kwa jengo la Ruaka kinajiri siku 2 tu baada ya jengo la ghorofa 7 kuporomoka mtaani Kasarani katika kaunti ya Nairobi. Visa vya majengo kuporomoka nchini limekuwa kama sikio la kufa, hasa katika kaunti ya Nairobi, huku baadhi ya mitaa ya Nairobi ikiorodheshwa kuwa na majengo mabovu. Mimi naishi tu hapa karibu, so nilisikia tu mlio, so I thought labda kuna trailer imeanguka ama kitu kama hiyo, kulingana na ile mlio ilikuwa hapo. So nikakuwa curious, nikatoka kustukia, mimi nimeona nyumba ndio imeanguka na imeangukia of course nyumba ya madhe. Nimefeel so hopeless kwa wazazi wangu venye wamenilea, wametulea, wametuonyesha mambo mzuri. So imekuwa feeling mbaya, yani singeweza kufanya anything. Niko sure kwa hapo, siwezi ni feeling nyingine sijui kama nitaisahau. Hata sijui hao wenye walikuwa nakuja inspect walikuwa wanafanya kazi gani. Kuachilia wenye wameshikwa tena wanarudi kwa site na mjengo inaendelea. What I've said is that from today henceforth we are disbanding that task force and we are having a new team. Also the board that was responsible, we're also disbanding it, and we will have a new team with new instructions because, as you know, 50 days down the line, this has happened now twice, and we are saying as the leadership of the county that we must put this to a stop. It is unfortunate, it is unfair, it is not right that innocent people continue to die. We have recovered 2 bodies, and we have confirmed that this site, there is high possibility that there is nobody else inside that rubble. You know, these reports are supposed to inform our next course of action because they are internal. We share them with the national teams, but we act on them, and we keep on improving on the reports that we make. Mbali na hayo ni kwamba mzozo umeibuka katika kijiji cha Kwanoti, eneo la Mikanjoni, kaunti ndogo ya Jomvu, baada mmoja wa wakazi kudaiwa kufunga barabara ambayo inatumiwa kwa wakazi akidai shamba lake. Zaidi ya familia 300 zinazoishi eneo hilo sasa zimelazimika kutafuta njia mbadala zinapoendelea na shughuli zao za kila siku. Grace Hati na taarifa hiyo.
Mzozo waendelea kati ya wakazi wa Kwanoti, eneo la Jomvu, Mikanjuni, kaunti ya Mombasa, baada ya jamaa mmoja mkazi kujitokeza na kudai barabara waliokuwa wakitumia ni sehemu ya shamba lake. Inadaiwa kuwa mmiliki wa ardhi hiyo aliwaambia wakazi hakuna barabara ya kuingia katika shamba lake, akisema kuwa amekuwa akiwaruhusu tu kwa hiari yake. George Okidi, mkazi wa eneo hilo, amesema kuwa wamekuwa wakitumia barabara hiyo kwa miaka mingi, kwa hivyo wameshangazwa na hatua hiyo kwani hawakupewa taarifa yoyote. Hatujapata kuarifiwa kwamba shida ilikuwa ni nini ili tuweze kupata njia imezibwa. Na sasa hii shughuli yoyote, nyumba zilikuwa inajengwa huko chini tuitegemea, imefungwa. Shughuli zote zimesimama. Tunaomba wahusika watusaidie kupata hii barabara, na iwapo kuna mazungumzo zaidi ije baada barabara ikishapatikana. Dama Juma ambaye ni mzee wa nyumba 10 kwa upande wake amesisitiza kufunguliwa kwa barabara hiyo, akisema kuwa ndiyo inayounganisha kijiji cha Kwanoti na vijiji vya Kwawanje na Moroto, na ndiyo pekee ya kuingilia endapo kutatokea jambo la dharura. Kitu chochote, hata nyumba ikichomeka, hatuwezi jua sisi tutasaidika vipi. Mgonjwa akishikwa na ugonjwa lazima tuwe tutapata barabara tusaidie mgonjwa. Hatupati hapa mahali pamefungwa, watoto wanapata shida, sisi wananchi pia tunapata shida na hatujaelezewa ni shida gani yenye iko. Hata hivyo, mmiliki wa ardhi hiyo Omar Ahmed amesisitiza kuwa hakuna barabara ya kuingia inayopitia kwake. Amedai kuwa ameishi katika eneo hilo kwa miaka mingi na kwamba wote wanaolalamika walifika eneo hilo baada yake, naye aliwaruhusu kupitia njia hiyo kama jirani mwema. Wakati mimi nikija hapa, huku kote kulikuwa hakuna nyumba na ni mwitu mtupu. Hawa wote ma complainant wote hawa ni wamenipata mimi hapa. Hii ni ploti yangu, hii ni nyumba yangu, hii ni nyumba yangu, ile kule ni nyumba yangu, hii hapa ni nyumba yangu. Wamekuja nikawapokea mimi kama majirani. Kitu cha kushangaza, kuwawacha wapite hapa wende hivi, imekuwa ni lazima nitoe njia ya gari. Swala hili limevutia shirika la kutetea haki za kibinadamu la Muhuri, ambalo kupitia afisa wake wa kushughulikia masuala ya dharura Francis Auma limesema kuwa litaleta pande zote pamoja ili liweze kutoa suluhu na kuhimiza maelewano. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Grace Ahati. Shukran sana Hati kwa taarifa hiyo. Tukiachana na hayo, mtazamaji, ni kwamba viongozi wa upinzani Uganda na tume ya haki za kibinadamu wa taifa hilo wamelalamikia ukosefu wa kidemokrasia nchini humo na kuwataka Wakenya kulinda demokrasia yao kwa nguvu. Viongozi hao waliojumuishwa pia kinara wana Kenya Martha Karua wa Kenya walijumuika katika jumba la ufungamano Nairobi kwa kongamano la siku 2 ili kuadhimisha mauaji, utekaji nyara na mateso ya raia wa Uganda kati ya tarehe 17 na 18 Novemba mwaka 2020. Ripota wetu Linda Kawira ana habari zaidi. Viongozi mbalimbali wa kisiasa Uganda wamekutana kwa ajili ya mkutano wa uwajibikaji wa haki za binadamu wa Uganda katika jumba la ufungamano Nairobi. Mkutano huu unaolenga kuhamasisha Waganda na jumuiya ya kitaifa kudai uwajibikaji wa serikali ya Uganda kuhusu ukiukaji mbalimbali wa haki za binadamu uliwaleta pamoja viongozi kama vile Martha Karua wa Kenya, Robert Kyangulanyi na Bize Kisige wa Uganda, pamoja na mashirika ya haki za kibinadamu nchini Uganda. It's important to look back and know that there's nothing as important to us as unity. Just our people seeing us together before we even do anything. That's motivation alone for them. Of course, that's just a starting point. So much we can do, but the first step is coming together. So we have no time to lament, to sympathize with ourselves. Yes, we must use this platform to call on the international community to do its role.
Viongozi hao wametoa wito wa amani, uhuru na demokrasia nchini Kenya, Uganda na Afrika nzima, hii ikiwa mwezi mmoja tu baada ya Uganda kuadhimisha miaka 60 ya uhuru. Freedom. We should fight to be free. Otherwise, we will not be different from prisoners that are fighting for who is going to be the one serving both the kosho and the porridge. Let us fight and free ourselves from this prison called Uganda. Freedom and our rights is our primary responsibility of the people of Uganda. Kizia Besigye naye akiwataka Wakenya kukataa majaribio ya kubadilisha katiba ili kuwafaidi wanasiasa. You are not out of the woods yet. You are not out of the woods. Kenya's democracy hasn't yet been consolidated. Anything can happen to it. And some dangerous signs are already popping their heads. Kiongozi wa chama cha NARC Kenya Martha Karua amezitaka nchi za Afrika Mashariki kuungana katika juhudi za kupata uhuru kamili. All our countries go through some sort of elections, whether sham or otherwise, and then they celebrate being elected. Waandaaji wa mkutano huo wa kutafuta haki za kibinadamu wa Uganda wanasema ni mkutano unaowapa wakaazi wa Uganda matumaini na kuzitaka haki za binadamu kuheshimiwa, hasa haki za wanawake na watoto. On 18th December, I was captured by a state regime, by the police who were in the uniform. I was with the 18 peoples. We are taken in a certain place where even at this time, we don't know where we have been for a long period of time. We have been beaten. Each and everything we are doing on us. I have lost my eyes. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Kawira Linda. Shukran sana Kawira kwa taarifa hiyo. Tukiachana nayo mtazamaji, ni kwamba zaidi ya wanawake 60 wanaoishi na ugonjwa wa nasuri yaani fistula wanatarajiwa kunufaika na huduma za upasuaji wa bure na ushauri wa kimatibabu. Wakfu wa M-Pesa kushirikiana na shirika la Africa la Flying Doctors ziliandaa kambi ya wiki moja katika hospitali ya kitaifa Kenyatta KNH, ambapo wanawake 133 walifanyia uchunguzi. Alice Diana na mengi zaidi. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya wanawake milioni 2 wanaishi na ugonjwa wa fistula kote duniani. Inakadiriwa kuwa kuna visa vipya 3,000 vya fistula nchini kila mwaka, na ni 7.5% pekee kati yao ambao wanaweza kupata huduma za matibabu. Hii ina maana kuwa zaidi ya wanawake 2,700 wenye fistula wanashindwa kupata matibabu yanayohitajika kila mwaka. Wakfu wa M-Pesa kwa ushirikiano na shirika la Africa la Flying Doctors wameshirikiana ili kutoa huduma za upasuaji wa bure na ushauri wa kimatibabu kwa zaidi ya wanawake 60 wanaoishi na ugonjwa huo humu nchini. M-Pesa na Flying Doctors waliandaa kambi ya matibabu ya wiki moja katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta KNH, ambapo angalau wanawake 133 walifanyiwa uchunguzi. Kambi hiyo ya matibabu iligharimu kima cha shilingi milioni 5.1. Ushirikiano huo ulizinduliwa rasmi mwaka jana katika hospitali ya kaunti ya Webuye na umetoa matibabu ya fistula na upasuaji kwa zaidi ya wanawake 261 katika kaunti za Bungoma, Kilifi, Nyeri, Kajiado na Tharaka Nithi. Fistula operation is normally done to women who suffer continence and pass urine in a way that they're not able to control. Now, this really is an embarrassing situation for a woman to be in. So the fistula operation camp is an effort to be able to correct that abnormality. And when that is corrected, it restores dignity to women. Kulingana na mkurugenzi mkuu wa shirika la Africa la Flying Doctors Tanya Ndwati, wamejitolea kurejesha hadhi ya wanawake na wasichana nchini kama sehemu ya juhudi zao za kumaliza fistula nchini
ifikiapo mwaka 2030. Our passion is really about changing lives and giving women a dignified life. We started working on the fistula intervention about 20 years ago, and our passion is making sure that women have access to medical services of which they cannot be able to afford. So we fundraise for these surgeries, and in this case, we've been sponsored by the M-Pesa Foundation to be able to provide this support. And then now we come together with a hospital like Kenyatta National Hospital, who of course have the facilities and the doctors, and we're then able to transform lives. So a lot of these women don't actually know that they have fistula. We promote the camps through various media, on social media as well as mainstream media. Upatikanaji wa huduma bora za dharura za uzazi kwa wakati na uwepo wa wataalamu wa afya waliopata mafunzo ya ujuzi wa ukunga wakati wa kujifungua inasemekana kuwa njia bora ya kupunguza vifo vya kina mama wajawazito na vifo kama vile vya fistula. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Alice Diana. Shukran sana Alice Diana kwa taarifa hiyo. Na Wakenya walio na umri wa zaidi ya miaka 18 na chini ya miaka 35 wataweza kunufaika na hazina ya Hustler ambayo inatazamiwa kuzinduliwa na Rais William Ruto Novemba tarehe 30 mwaka huu. Wadau hao wamehakikisha usalama wao kutokana na kuorodheshwa kwa CRB au hata kufungwa jela katika kesi ambayo mtu amekosa kulipa mkopo huo. Wanaotaka mkopo huo wataweza kukopa kwa kiasi cha chini cha hadi shilingi 500 na kiwango cha juu cha hadi shilingi 50,000. Washiriki kutoka kanda ya Pwani waliokusanyika kwa ajili ya kongamano la mashauriano walishiriki maoni yao kuhusu hazina hiyo na jinsi inavyoweza kuwanufaisha na kutaka watu wa Pwani kujitokeza kwa wingi na kuchangia maoni yao ili kuhakikisha fedha hizo zitawasaidia watu wengi iwezekanavyo. And as the government starts to roll out the fund from the 1st of December, it is important to keep out the cartels. The Hustler Fund targets those who are at the bottom of the pyramid, those who had no opportunity to access cheap credit. And therefore, this is an opportune moment for all of us to participate. It is a fund whose intention is to include the ordinary people so that they are in a position to enjoy the benefits that come out of the growth of the economy. Saa zingine mnasikia kuna nchi inakuwa, nchi inaendelea namna hii, lakini it is very, very important that the benefits arising out of growth in the economy are also reaching the common poor so that we are able to uplift the standards of living of everybody. Kuna masuala mengi yamejitokeza, yameibuka, ni kwamba definition haswa nani ni hustler. Kwa sababu ukiangalia kile kiwango cha mtu ambaye anaitwa hustler kimewekwa juu sana, kwa hiyo base kubwa ya hustler ni kiwango cha chini zaidi. Kwa hiyo kama sisi kutoka Mombasa na katika Women Enterprise Economic Hub tumeamua kwamba tutataka kujua ile base ya hustler haswa ni base gani, kwa sababu hustler si mtu mwenye milioni 30 wala sio mtu mwenye milioni 3. Hustler ni mtu mwenye pengine labda kwa mwaka anaweza kutengeza 100,000 ama 50,000. Na kampuni ya Coca-Cola Kenya hii leo imewaaga rasmi washindi 4 wanaosafiri kuelekea Qatar kuhudhuria mechi za moja kwa moja za kombe la dunia la FIFA mwaka 2022. Hii ni katika kuboresha huduma kwa wateja katika kombe la dunia la mwaka huu. Coca-Cola ambayo ni kampuni kubwa zaidi ya vinywaji duniani imekuwa mshirika mkubwa wa FIFA tangu mwaka wa 1974 na mfadhili rasmi wa kombe la dunia tangu mwaka 1978. Kombe la dunia la mwaka huu ni michuano ya kwanza tangu janga la COVID-19 na limewasisimua mashabiki kutoka sehemu mbalimbali za dunia wanapojiandaa kuelekea Qatar kwa michezo ya mwaka huu. Maelfu ya mashabiki kote nchini wataweza kutazama michuano hiyo moja kwa moja katika maeneo yaliyochaguliwa na kampuni ya Coca-Cola katika maeneo ya Nairobi, Nyanza, Pwani na maeneo ya Bonde la Ufa. Na ndio nilichezea huko hii game ya
nikatafuta opportunity ya kwenda coach game Qatar. Ya nika try na nikafanikiwa. Na nashukuru Mungu. Okay, kulikuwa na hizi posters zimewekwa kwa shops. Ukibuy soda ya 1 liter ama 2 liters kuna opportunity ya grand prize ya kwenda coach game Qatar, na kuna instant prizes kama credo, cash. So mimi nikajaribu tu, then by good luck nikafanikiwa kupata hiyo ticket. Okay, after ku take part kwa hiyo game, mara ya kwanza sikuamini sababu kuna watu wanamchezo na watu, but vile niliendelea kuongeleshwa na wale maofficials wa Coke, kuulizia details, mali nimetoka, kutaka kunimeet, ili niwape experience yangu, ndio time niliamini kumbe ilikuwa real. Na kufikia hapo sina la ziada, mpenzi mtazamaji. Asante sana kwa kutegea taarifa zetu. Tupatane kesho panapo majaliwa yake Maulana. Siku zote ni Doli Murigi Mbuvi.